Hello my dear students, welcome to the classes of Ultimate Success. I am here with you in this journey of your success. Today we are going to understand about what is truth table. In this chapter, from this topic you may get the 2 mark question about the truth table. We will understand what is truth table, and basically I'll be using English itself because you have to write the sentences in the English itself. In between, if I need, then I will use the Kannada words to make you understand exactly what it is. Truth table. We already know, everyone we know what is table. Table means it is a combination of rows and columns. Table means it is a combination of rows and columns. Truth table means it is a table which represents all the possible values of logical statement with all the possible results. What that means, in the previous example we have discussed, if we have the variable a, then what are the possible values of a? Either a will be 0 or a will be 1. We have only 2 possible input combinations of the variable a. When it comes to the Boolean Algebra, the value of a will be 0 or it will be 1. A value enagirutte, it will be 0 or it will be 1. Why? Because it is an Boolean Algebra. Boolean Algebra dalli ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲಿಗೆ if we have a single variable, the value of the variable is either it will be 0 or it will be 1. If we have the b variable, then the value of the b either it will be 0 or 1. 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ because it is in Boolean Algebra. It works with only binary numbers, that is 0 and 1. Then what is truth table means? Truth table means it represents all the possible values of logical statement. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದ್ದರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರದ್ದು all the possible values. If we have a, the possible values of a is 0 and 1. If we have b, then the possible value of b. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ b ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, what is the possible value of b? ಒಂದು b ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, the possible value of b will be either it will be 0 or it will be repeat 1. ಇದನ್ನೇ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್, ಅದನ್ನು ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ನಾವು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿ ವಿಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಬರೆಯೋಣ. Just erase it. We will write the truth table for one variable. One variable is truth table ಬರೆಯೋಣ. If we have a one variable, if we have a one variable, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ one variable ಇದೆ a, ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು? The variable can be 0 or the variable can be 1. Single variableಗೆ only we have 2 possible values, that is either it will be 0 or it will be 1. Suppose if we have 2 variables, ಇವಾಗ ನಾವು 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, we have the variable a and I'll take here b. 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ. b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು? either it can be 0 or it can be 1. b ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು? either 0 ಆಗಿರ್ಬೋದು, either 1. It is an individual. ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲಿಗೆ we have 2 possible combinations. If we are combining 2 variables, ಇವಾಗ ನಮಗೆ 2 ಸ್ವಿಚಸ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, we can take, we have 2 windows ಅಥವಾ we have 2 doors. 2 ಡೋರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. 2 ಡೋರ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? We have 2 doors, one is A, another one is B. I'll represent this in the form of table here.
ಟೇಬಲ್ನ ಹಾಕೋತೀನಿ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಂಡೋಸ್ ಇದೆ, ಡೋರ್ಸ್ ಇದೆ, 2 ಡೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಎ ಡೋರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿ ಡೋರ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಡೋರ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ 0. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋರು ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. 2 ಡೋರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎ ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಓಪನ್, ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಎನೂ ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿನೂ ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. Other than this, we cannot perform any operation if we have 2 doors. 2 ಡೋರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 2 ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು we cannot perform any other operations. So if we have 2 variables means then we have how many possible combinations? We have 4 possible combinations. 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 4 ಪಾಸಿಬಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸನ್ನ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್. Truth table is a table which represents all the possible values of logical statement with all the possible results. ಇದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗಿರಬಹುದು, ಸಪೋಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎ ಇಂಟು ಬಿ. Recall A into B. If you have not watched the previous video, part 1 video, first video watch ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ go through with that video so you can understand the logical operators. First watch that video, then you come. I request you, whoever will be watching, go with the series, so we will be having the connection from the previous video. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಪರೇಟರ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ 0 into 0? ದಟ್ ಈಸ್ 0. 0 into 1, 0. 1 into 0, 0. 1 into 1, 1. This is the result. ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸು ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್. ಅದನ್ನು ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. I hope you understand about truth table. Next we further move to the important question for 2 mark. What is tautology and what is fallacy? 2 mark question na kelbohudu. What is tautology and what is fallacy? Before going further, if you have not subscribed yet to my channel, please subscribe. I'll be completing all the chapters. Ella chapter cover agutte, even with the important questions. ಯಾರಿಗೆ ಬರೀ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕು, ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫೇಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಹೂ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ 100 out of 100, ಆಲ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್. ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆನ್ ದ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ಸ್. ಈವನ್ ದೋ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೌಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಟಾಪಿಕ್, ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಥ್ರೂ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಯು ಟು ಪಾಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. Now we will understand what is tautology. Tautology ಅಂದ್ರೇನು, ಫಲಾಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. tautology, that means if result of any logical expression, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗಿರಬಹುದು ಆಲ್ವೇಸ್ 1 ಅಥವಾ ಟ್ರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು will called as tautology. If result of any logical expression, ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ you practice how to write in the English, you have to write the answers in the English itself. Only for the understanding purpose I am using the Kannada.
If result of any logical expression is always true, result ಯಾವಾಗ always true ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, tautology ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು, then it is called tautology. If the result of any logical expression is always false, ಎಲ್ಲಾನು 0 ಆಗಿದ್ರೆ, that will be called as a fallacy. For example, we will take, if we have a variable a ಅಂತ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದೆ, if we want to perform a plus a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲು a ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 1 ಆಗಿದ್ರೆ, here we have a plus a, that means a ನ ಪುನಃ a ಜೊತೆನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. Right here, right, instead of a dash ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದ. A ಇದೆ, what is this symbol indicates? Remember the previous class, this is an a dash, that means complement. Here we have the not operator, we are doing the reverse. Edu ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, reverse ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. If a is 0, then the a dash will be 1. If a is 1, then the a dash will be 0. a 1 ಆದಾಗ a dash ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, a 0 ಆದಾಗ a dash ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Dash indicates we are doing the complement. Dash ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, if we have a dash, that means we are performing the complement operation. Now we are performing a plus a dash. Here we have the OR operation. 0 plus 1 is 1, 1 plus 0 is 1. ಎಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಟ್ರೂ ಆಗಿದೆ. In the table, all the resultant values are true. ಇದೇನಿದು ರಿಸಲ್ಟ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಟ್ರೂ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು 1 ಆಗಿರಬೇಕು. Then it is called as tautology. If all the resultant values are true, then it is called as tautology. The same thing we will take if we have a variable. If we have a variable a and we have the variable a dash, suppose a value ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 0 and 1. What is a dash? a 0 ಆದಾಗ a dash is 1, a 1 ಆದಾಗ a dash will be equal to 0. Now we will perform the AND operation. a into a dash into ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 0 into 1 is 0, 1 into 0 is 0. ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, go through with that video. If you have not understand the logical operators, you will not understand this thing. So better you watch that video first, then you come to this video. What do you mean by fallacy? See, all the output values are false, then it is called as fallacy. Important question for 2 mark. 2 mark ಅಲ್ಲಿ many types of questions ಇದೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ಬೋದು. what is tautology, what is fallacy? tautology ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಫ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ tautology. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು 0 ಆಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು 1 ಆಗಿರಬೇಕು. ರಿಮೆಂಬರ್, ರಿಪೀಟ್ ವಿತ್ ಮೀ, ವಾಟ್ ಈಸ್ tautology? If result of any logical expression is always true or 1, then it is called tautology. Fallacy means it is a result of any logical expression is always false or 0, it is called as fallacy. If you want to make a key point ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ you can make the key point, you can write as it is in the examination. Example tautology ಗೆ what we have written, if we have a dash, then a plus a dash we are performing. 0 1 ಆದಾಗ a dash ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 1 0, a plus a dash is 1, a plus a dash is 1. This is the example for tautology, and this is the example for fallacy. ಎಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ this is the input values and output values ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್. I hope you have understand truth table, tautology and fallacy. This can be asked in the question, what is truth table? Give an example. What is tautology? What is fallacy? Write with the example. In the next class, we are going to solve the expression using truth table. We have 3 methods here. In the Boolean Algebra chapter, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 3 methods ಇದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು expression solve ಮಾಡೋಕ್ಕೆ
In the next class, we are going to understand how to reduce or solve the expression using truth table. After that, further we will be going to the laws. If you like the video, please click on the like button. Do share with your friend so everyone can pass through the examination. Thank you.